So yesterday what we discussed? So mostly we discussed what is pipeline, correct? Yes, Is sir. pipeline and the types of pipelines and what is difference between declarative pipeline and scripted pipeline. Declarative pipeline and a scripted pipeline. So this is a very important real time as well as interval also. So most of the cases they are touching these questions. So there is a pipeline is nothing but same only. Pipeline is nothing but if you want to implement a continuous integration, continuous deployment with the script. So that case you should go for that case we should go for pipeline. So in Jenkins, so by default there is two types of pipeline: declarative pipeline and scripted pipeline. Declarative pipeline, declarative pipeline and scripted pipeline. So both are purpose is same only. So there is some right some major difference pipelines. So Jenkins pipeline. One is declarative pipeline, and the second one is scripted pipeline. We can use anyone scripted pipeline. But compare it declarative. What is difference between declarative pipeline and scripted pipeline? Purposes both are same only. This is more readable. We can easily understand. This is more readable and we can easily understand. Scripted pipeline. This is if you want to write your own, right? So custom script. In that case, we should go for a scripted pipeline. And if you come to declarative pipeline, there is built-in validation, built-in exception handling. So there is some UI level by default it is available. Here it is not available, and we can easily understand. And yesterday we discussed right few points. Now how it will starts with. So declarative pipeline starts with pipeline. Declarative pipeline. It will starts with pipeline. It will starts with pipeline. And same way, if we come to scripted pipeline, it will start with node. That's it. Both are same only. Syntax wise there is difference. So under pipeline there is a stages. Under stage we can add many stages. Here directly we can call our stages. Directly we can call our stages. And there is one more file. There is a if you write so any pipeline default file name is Jenkins file. What is the default file name? Pipeline default file name Jenkins file. This is the text file. This is a this is a text file. So here we are going to implement our actual code and all. We are keep your actual code in the file. So where this file reside in? ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి inside the Source source code. code. So where is our project source code? Inside the source code we are maintaining Jenkins file. We will see that's and all how it will. Right now we are in so basic, right? So this is the yesterday we discussed. Now yesterday already we seen, right? I added few stages. Pipeline, 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 and I called agent any, and so tools under the tool section we are calling Maven, right? We are calling so Maven, correct? Here whatever you want, calling build tools, whatever you want, we can call build tools. Next, what is the syntax? Stages, stads, stages. Under stages, we are going to add multiple stages. For example, one stage. So, what is the stage name? So, here this is the stage under stage name. Here first I get the source code SCM. I get the source code under stage, and we are using steps, right? Steps. So under steps, we are going to write your actual code and all, actual work and all. Here only we are writing your actual work, actual task. So like this, we can add many stages. Like this, we can add many stages. Got it? So like this, one stage for source code and one stage for yesterday I written, right? Compile. And Yes, so sir. one stage for I written, one stage for what I did.
So one stage for, it will move, not visible, where is gone. So like this, one stage for compilation, and same way, one stage for generate artifact file, packaging, and one stage for deployment. Like this, we can add many stages. Like this, we can add many stages. So this is the syntax. In interview also, most of the people they are asking, so can you write so one sample declarative pipeline script? We need to know how to write pipeline script. At least we need to, if you understand, this is very simple only. This is the very simple only. Even if you are understanding, so just we need to by heart at least 10 to 15. The code is repeated only. Only here we are going to change the our actual task and all. Remaining all steps repeated only. See here, same steps I am going to repeat it only. Only one line I am going to change it. That's it. Okay. Now we'll see so how it will work. Now go to here, open Ubuntu. Yesterday I configure open Ubuntu only, right? Just open. Already I opened, right? Where is this? This is now system CTL status Jenkins. Just I am checking. Okay, it is running. Now how to open my Jenkins server? IP address 172 dot. This is the default IP address, and add admin user. Admin user. Okay. So now I logged into my Jenkins server. I logged into my Jenkins server. I logged into my Jenkins server. Now, what I need to do, yesterday I created, yesterday I created one pipeline, right? What is that pipeline? This one or this one? Okay, let me open configuration. Go to configuration. Under configuration, go to pipeline. Under pipeline, not this one. Go to test dashboard. Go to dashboard. Click on pipeline. Click on pipeline. Configuration. Failed pipeline. This is only right. Correct. So anyone any doubt here? Minus. Sorry. What happened? Okay. Now, if we go here, now see here, this is the pipeline. Starts with pipeline and agent any. This is the tool section. So here we can call build tools. As of now, I call it Maven. Suppose if we are using build tool, we can call build tool. Suppose if we are using uh, ant, we can call ant here. Whatever you want. So based on your requirement, we configure one build tool, right? That tools and all we are configuring here. That's it. Now stages. Under stages, we can add multiple stages. How many stages you want, we can add it. Now here this is a stage. Stage name SCM. Just I configure my repository. So what is the SM source code management? I configure my SCM. So SCM means what is the branch name? Git branch and credential ID and repo URL. Anyone any doubt here? This is the I am getting source code from my repository, specific branch name, and with my credential. Clear, Monica? Yes, Now sir. this is the one stage. So like this we can add many stages. Now added one stage. What is my stage name? Clean. So after getting my source code, just I want to compile my source code. I added one stage. See men d maven test dot failure ignore equal to true. This is not mandatory, optional only. If you want to, we can add it. Now I call it men clean. Clean means it will clean the directory. Now package. If you want to compile, I am using compile. This is a clean. I am using compile. So one more stage compile. So what is the MN life cycle? Compile. Now same way I am going to add one more stage for packaging. I am going to add one more stage for packaging. Now copy same thing. Copy stage. Copy stage. Go down. Go down. And so compile, right? Now here is the
If we, I don't, right now I don't want this one, var file, artifact file, so where we want to generate. Okay, before that we can add it. Wherever we want, we can add it. Not So now this is the package. After compile, I want to create package. So what we need to call package. So like this, we can add many stages. In interview also, they are asking. So in our pipeline, what are the stages? How many stages you added in your pipeline? So we can explain all these stages. One stage for getting source code, one stage for compilation, one stage for cleaning, one stage generating the generate artifact files, and one stage for deploying my artifact file, one stage for uploading my artifact file, one stage so checking my Sonar cube and all, and one stage for emails. So we need to explain step by step. I hope you got it right. Clear? Yes, sir. Okay, now added. Now this is artifact file. Once that is done, and you want to deploy the where you want to deploy Tomcat server. So yesterday we deployed Tomcat server. No, right? Tomcat No, server sir. deploy chesama? No. Now once this is done, I want to deploy to Tomcat server automatically. So how to do it? We'll see. How to do it? We'll see. Pipeline. Now first check whether Tomcat server is configured or not. So if you want to configure Tomcat server, Windows machine, how to how to how to install the Tomcat server, how to configure and how to deploy it. Same process Linux mission. So here we are going to do some steps. So even if you don't know, just go to here somewhere, just type. So how to set up Tomcat server in Ubuntu mission. How to set up Tomcat server in Ubuntu. What is that? 20.4, right? Our version. Whatever you want, just give it. Okay. So now they are giving a clear information. Everything you need to follow same as it is. We need to follow step by step. That's it. No need to confuse. No need to do any other steps. That's it. So in Windows, how to configure Tomcat server and all. But in Linux mission, in Ubuntu mission, we need to download the Tomcat tar file. So in Windows, we are calling zip file, right? Correct. Yes, Windows. sir. Windows, we are calling zip file. But in Linux mission, we are calling tar file. We need to download the tar file. So I will show you few steps. We need to follow same steps. See here, they are giving some steps also. First, sudo apt update. I hope already this is done. Correct? See here, Java hyphen version. Already Java is running in my mission. No need to again install Java. So this and all exclude it. Already installed, right? So we check Java. Already Java version is available. Now create a Tomcat user. So now if you want to set up in a Windows machine or Linux machine, first we need to create the one user. You know, right? How to create user? Usually add user, username. That is very simple. And here also sudo add user, and this is the username, and they given some arguments. See here, what is R, what is M, what is U, what is D. Already they given. R means system user. What is the R means? System user. M means create a home directory. So here they are giving a home directory, OPT. So they are giving some path. Now U means create group. They are creating group also. And D means so OPT. This is the set home directory. Hyphen S means so disable shell login and all. These are the they given set. So simply if you want to create any user, this is very simple. Add user, username, that's it. But if you want to perfectly, I want to set my home directory. I want to set I want to create a user group and set a home directory and disable the shell and all. We need to pass. This is the system user. M means create home directory. U means create group. D means directory. And so S means disable the shell login. So they created. Just copy and paste it. Apart from this, no need to do anything. Clear, Monica? As it is. This is Yes, the sir. Linux command only. This is Linux command. So what here do? We are creating one user. What is the username? Tomcat. And we are setting also home directory. And we are disabling the just shell. That's it. Next command what? Download the and the Tomcat and extract it.
So first go to download, download Tomcat, download Tomcat, download Tomcat, and click on here. So if you go here, here there is we can see this is a zip file. This is the tar.gz file. This is for Windows. This is for Linux or Ubuntu. Clear? Yes, sir. This is zip is nothing but Windows. We are calling zip file, right? We are extracting zip files and all. This is the Yes. tar. Tar means we are going to download. Same steps they are giving here. See here. If you go here, they are giving same steps. So cd space temp, where they are going to, they are go to temp directory. They go to temp directory. Under temp directory, they downloaded the tar file. See here, correct? What is the wget command? Yes. Or we can use curl command. So if you want to download anything in Linux machine, we can use wget or we can use curl command. And so once that is done, how to extract? In Windows, we are extracting, right? How we are extracting? Select the folder, zip file, select the zip file and right click, we are extracting, right? This is the Yes, Windows. sir. Same way, if you want to extract any tar file in Linux machine or Ubuntu machine, this is the command. tar-xvz, xzf, extract and files all z, or this is the file name, and -c create opt tomcat. So it is giving already here, they set one home directory, right? See here, directory, set home directory. They set opt tomcat directory. So now I am going to extract the particular folder, extract this folder. Once that is done, what is this mkdir? Make directory. Mkdir means creating one directory. We are creating folder, right? Windows. This is a folder. Yes, This is sir. a terminology. In Windows, we are calling folder. This is a folder. In same terminology, in Linux mission or Ubuntu mission, mkdir, make directory. That is a directory. But here we are calling folder. That's it. Apart from this, no change. Now they created and they extracted and set the permission. So these are the Linux commands. Anyway, in Linux we'll understand more. So I'm giving so ownership, change owner plus flat hyphen or tomcat, and they are giving execution permission. Execution permission. I plus X means execution permission. There is three types of permission: read permission, write permission, execution permission. So just copy and paste it. No need to remember right now. Just leave it. Okay. Now open this file, copy the script and paste it. That's it. Now just enable the just create the services. Reload and start the Tomcat service. That's it. We need to do this one. Systemctl enable Tomcat, systemctl start Tomcat, same. We are using Jenkins, right? Same way. Now see here systemctl status Jenkins, Tomcat. Anyone, any doubt? These steps? This is very simple only. What these steps? So we are downloading the Tomcat server, Tomcat tar file, and we are creating one directory, and we are extracting the Tomcat, and we created one user. For that user, we set the some permission, and we are enable the service. That's it. Clear? Monica, clear? Any Yes, sir. doubt here? Once that is done, for once that is done, now what you did and check the Tomcat handle. Next UI. This is the how to access your Tomcat server. So IP address colon port number. So default port number. What is the Tomcat server default port number? 8080. Same way we can access it. And so these are the optional. No need to do. And this is already what is the purpose of this one, Monica? Already I shared one script. Full permission. Yes, sir. Admin. Just copy and paste it. Where you need to copy and paste it? Under the tomcat-user.xml file. Windows lo ela chesam same. Now we need to do one more line. So this is the line. So and we need to give this lady the access restriction. So in Linux mission we need to disable one line. This is the line. So opt tomcat web apps manager meta-inf context. This is the one line. This line we need to remove or we can comment. Just restart the Tomcat server. That's it. I will show you. I think in my mission already available. So first let me check 172
My Tomcat server is running or not. Here I set it 9090. So because in same my Ubuntu mission, my Tomcat server, Jenkins server running, and same way I am going to running the Tomcat also. Now it is not running Tomcat server. So how to start my Tomcat server? Same path. Check it. cd slash opt cd/opt ls and cd space tomcat. I created one make directory, and if you want to start the server and go to bin directory, this is the one way. Bin cd space bin, so ls. Here we can see startup.sh file and shutdown.sh file. Shutdown, right? And the same way we can see startup.sh file. Where is that? Here, startup.sh. So if you want to start the Tomcat server, we can use this file also, or in the here they given some steps, right? We can follow this also. How to we can like a systemctl restart Tomcat also. So manually, if you want to start, this is the path. opt tomcat bin. This is my folder. This is my folder. Now, how to run sh file? So dot slash startup.sh. See here, Tomcat started. Clear? Yes, sir. Tomcat started. Now go to here, just refresh it. Now see here, my Tomcat running. Tomcat server is running. Now here they are telling we need to disable one line. So if you have doubt, I will show you. What is the path? Go to Tomcat Web Apps Manager Meta INF context file. We need to disable this line. Disable, otherwise you cannot access UI screen. Okay. So where is that path? So go back one line. ls cd space manager web apps and ls cd space manager cd space manager ls and meta inf. See here there is one folder directory cd space meta inf ls. See here context.yml. Already maybe here we can commented vi how to edit the file. That's it. Now see here this line we can remove or we can comment this line. If you want to comment less than exclamation mark hyphen hyphen at the end hyphen hyphen greater than. ఈ లైన్ మీరు ఏం చేయాలి? కామెంట్ చేయాలి. కాంటాక్ట్స్ డాట్ ఈ ఫైల్లో మీరు ఈ లైన్ ఏం చేయాలి? కామెంట్ చేయాలి. అండ్ సేమ్ వే వన్స్ యూ కామెంటెడ్ escape colon x. Now users file. Where is tomcat hyphen users file, Monica? Hello. We need to add users, right? Yes, sir. Where is that path? ls users file. So tomcat, right? Go back ls. Now see here. This is the configuration. conf cd space configuration ls tomcat hyphen users hyphen. మీకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను కదా సేమ్ vi Yes. tomcat hyphen xml. That's it. Now I added so I given full permission. So I given these are the manager roles I given, admin role I given, manager hyphen GUI, manager hyphen script, manager hyphen JX. These are the default. Even if you Google it, they will give same path. Just copy and paste it under the tomcat hyphen user.xml file. That's it. Any confusion here? Any doubt? We need to update two No, files sir. only. We need to update two files. What are those files? One is the tomcat hyphen user.xml file. Other file is context file. So already they given clear. See here context.xml file. We need to comment this line or we can delete this line. That is your wish. Comment or remove this line. That's it. So my Tomcat server is running. Now login it. What is the I given admin. See here admin. Now, so these are the default, right? So I am going to undeploy this application. Manager, host manager example. These are the default
So given by Tomcat, given by Tomcat. Now, now what is my target? So this is my pipeline, correct? So this is my pipeline. If so, if my build is trigger, it is generating artifact file. Up to this, it is generating artifact file. First check it. So pipeline build now. Artifact file is generated or not? Once my artifact file is generated, what we need to do? Copy this artifact file and deploy it to where? Tomcat server. Correct? Yes, What sir. is my target? Next step, what is this? Artifact file is generated. After artifact file is generated, next step, what is the next step? I want to copy this artifact file. So we want to deploy to Tomcat server. We want to deploy to Tomcat server. If you want to deploy to Tomcat server, we need to install the one plugin. What is that plugin, Monica? Deploy to container. Deploy to container plugin we need to install. What is the plugin? Deploy to container. We need to install this plugin. So now manually you know how to install and already plugin is installed and how to configure. But how to implement via script? ఇప్పుడు నేను script లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. So now see here artifact file is generated, var file is generated. That's it. Target. Under the target folder, under the target directory, so my var file is generated. What is the next step? I want to copy this file and I want to deploy my Tomcat server. So how to do it? How to write in the script pipeline? Very, very important. So go to here. Here, what I need to do? Anyone? I am copying same only. I am copying same only. So just paste it here. One more stage, right? What is the stage name? What is the stage name? Deploy. 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 Whatever you want, we can give it. Deploy it to container. Deploy it to Tomcats. We can give any name. Next. So this and all no need. This is the syntax. Up to this syntax. Now, so how to write that script? Manual already you know. So let me open manual process. Duplicate. Go to dashboard. This is already we configure here. Go to configuration. Manually we do some steps. Same thing I am going to write via script also. Go to build steps. See here. If we go to deploy to container plugin, deploy to container, we need to give var file and we need to give context path and we need to add Tomcat server, which server we want to using, and we need to give Tomcat URL. This is a mandatory, right? And credential ID. Clear, Shiva, Monica? Clear. Yes, sir. Now, same steps how to implement pipeline. Now go to here. So now we are using here, right, declarative pipeline. For example, I don't know how to write this script. Just assume. So Monica don't know how to write this script. Shiva, I don't know how, you don't have any idea how to write this script. So if you don't know, already Jenkins providing some syntax, default syntax. We can use that syntax, we can generate the script. Now, if you go down, there is one option, pipeline syntax. Now I don't know. ఇప్పుడు నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ని ఎలా రాయాలో నాకు తెలియదు. Even you don't know, we don't have any idea. So now Jenkins people already they given some syntax. Click on pipeline syntax. Once you click on pipeline syntax, see here this snippet generator will help you to learn the pipeline script code which can be used to define various steps. Even if you don't know any step, we can automatically Jenkins with the help of this pipeline syntax, we can generate the script. We can use it. Very simple. But you need to know how to generate the script. That's it. Now, which plugin you want to configure? Deploy to container. If you click on here, already if you install that plugin, if you click on here, here we can see that plugin name. Where is that? Windows, so catch, deploy. Now, see here, deploy var to container. Got it?
Yes, sir. Click on it. Now, so now give that all configuration. Here what I need to configure, Monica? Click on help, copy this. Correct? Yes, sir. Copy, paste it. What is the context path? Context path means once application is deployed in Tomcat server. So what application, what is the context name you want to display? మీకు ఏ నేమ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి టామ్క్యాట్ సర్వర్. ఓకే, ఎనీ నేమ్ maven maven hyphen web hyphen application, any name that is your wish. We usually we are giving same name, project name, maven hyphen web hyphen application. Correct, that is your wish. ఏ నేమ్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, మనకి సేమ్ నేమ్ తో మన టామ్క్యాట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాడ్ కంటైనర్. విచ్ వర్షన్ we are using? Tomcat 9. 9. Now add credential. So how to add credential? You know, right? First check it whether that credential is available. The Tomcat credential already available. You know, right? How to add it? Click add Yes. button. Click Jenkins and select username password. Enter your Tomcat username. Enter your Tomcat password and give description. That's it. I hope clear, right? Yes, sir. Okay. Now already available. I'm selecting my Tomcat credential. And what is the Tomcat URL? Where is Tomcat URL? This is right. Copy this URL. Correct. Home page. Yes, sir. This is the Tomcat URL. Go to here. Just paste it. Anything missing? You added URL, credential you added, context path you added, and var file, jar file added. That's it. Now there is an option. Generate pipeline script. Click on it. Now it is giving pipeline script. No need to remember anything. మీరు దీన్ని ఎలా వాడాలి నేర్చుకుంటే దట్స్ ఎనఫ్. Now see here, copy the script and go to your pipeline. Go to your pipeline, and where is your pipeline? Pipeline. Where you added that deploy to Tomcat. Here, right? Correct? Face it. Cut this one. After generating package, right? మన ప్యాకేజ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేయాలి. కరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టెప్స్ పైన ఇచ్చాం సార్ బ్యాక్. ఇచ్చారా? ఏడా ప్యాకేజ్ కంపైల్ ప్యాకేజ్. సో దిస్ ఇస్ నో నీడ్, రైట్? Yes. Remove this one, that is extra. Okay, the steps only. This is your wish. What are the steps we need to follow? Now check it one time. First we are getting source code stage 1. Next compilation clean. Next compilation. Next package. After package generation I want to deploy to Tomcat container. See here, stage deploy to Tomcat. We can give any name, steps. So these and all, even if you don't know, no need to. Just go to syntax and select deploy to container, sample steps. They are providing sample steps. So we need to select deploy to container, configure same thing. How we are configuring manually and configure same thing. Just click on the generate pipeline script. It is generated pipeline script. Copy this pipeline script. Go to here, just paste it. That's it. Anyone, any doubt here? See here, credential ID, path, URL, and context path and var file. Got it? Apply, save. Yes. Now go to Tomcat server. First go to here, Tomcat server. Do you have any application here? My application. No, right? No, sir. Now I am going to run my build. So where is our build? This one only, right? This one only. Okay. Now click on build now. Now check it whether really it will go into deploy to Tomcat server or not. Real time same steps, automation. So manual guy, if you know manual steps, we can easily implement a pipeline. If you know manual steps, we can easily implement pipelines also.
మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే జస్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. విల్ సీ ఇన్స్టలేషన్ ఎలా చేయాలి టామ్ క్యాట్. నౌ సీ హియర్ బిల్డ్ సక్సెస్. సీ హియర్ డిప్లాయింగ్ వార్ ఫైల్ ఏం చేసింది. దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ లిబ్ జెంకిన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇంటర్లో కూడా అడతాడు. జెంకిన్స్ హోమ్ Default. డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ జెంకిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఇన్ లైనెక్స్ ఆర్ ఉబుంటు? వేరియబుల్ లిబ్ జెంకిన్స్ and workspace pipeline target. This is my, that's it. Now build is success. Now go to here Tomcat server, just refresh it. What is the status? Running, it is running or not? Yes, sir. My application is running. What is the context path? See application maven-web application, maven-web application. Click on this. Now you can see your application. Now we are able to access my application page, home page and all. Up to this is your part. Remaining part testers will take care. మన అప్లికేషన్ని ప్రాపర్గా సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసామా లేదా? అప్ టు దిస్ అవర్ పార్ట్. వన్స్ అప్లికేషన్ is deployed successfully and remaining part we will take care. So they will take care. Testers will take care. Got it? Yes, sir. Okay. Mm. So clear? Anyone any doubt? Clear, right? Clear, sir. Now, so I deployed into Tomcat server. After deploying Tomcat server, you know, right, Nexus repository. Yes, sir. What is the purpose of Nexus repository? సార్ మ్యామన్లో చెప్పుంటాడు మీకు. Yes, నెక్సెస్ sir. ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, హౌ టు అప్లోడ్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ టు నెక్సెస్ రిపాజిటరీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్లో కూడా అడతాడు విచ్ సో వేర్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వేర్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్, we can say we are using Nexus repository, Nexus private repository. సో ఇప్పుడు నాకు ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ జనరేట్ అయిందమ్మా. రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఎవ్రీ రిలీజ్కి ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ రన్ అగైన్ వన్ మోర్ బిల్డ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ నాకు ఉంటుందా, ఓవర్ రైట్ అయిపోతుందా? జెంకిన్స్ పాత్రలో All right. ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. నాకు రియల్ టైంలో ఇలా కాదు. ఎవ్రీ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఒక రిపాజిటరీలో మెయింటైన్ చేస్తాం. రిలీజ్ రిపాజిటరీస్ అన్ని. ఇప్పుడు నాకు ఈ వీక్ ఫ్రైడే రిలీజ్ అయింది, ఏదో సమ్ చేంజెస్ డిప్లాయ్ చేశాం కదా. సో ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ మనకు రిలీజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత, ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ని, ఈ వర్షన్ని ఎక్కడ చేయాలి మనం, దాన్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర సో అప్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫ్యూచర్ పర్పస్. ఇన్ కేస్ నేను డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మై అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఇప్పుడు మీరు డిప్లాయ్ చేశారు, న్యూ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ని డిప్లాయ్ చేశారు. ఆఫ్టర్ డిప్లాయింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. వర్క్ కాలేదనుకో మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మీరు? ఈ వర్షన్ నాకు వర్క్ కాలేదు, ఈ రోజు రిలీజ్ నాకు వర్క్ కాలేదు, ఇమీడియట్లీ వీ నీడ్ టు రోల్ బ్యాక్ టు ప్రీవియస్ వర్షన్. ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తుంటే కదా మనం మళ్ళీ కావాలంటే అది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రియల్ టైం ఏం చేస్తాము, ఎవ్రీ రిలీజ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్స్ మొత్తాన్ని ఏదో ఒక రిపాజిటరీ మనం అప్లోడ్ చేసుకుంటాం రియల్ టైంలో. యాక్చువల్గా బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్కరు ఒక రిపాజిటరీ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ సపరేట్ రిపాజిటరీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సపరేట్గా ఒక రిపాజిటరీ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో మోస్ట్లీ మనం నెక్సెస్ రిపాజిటరీ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇంకేదన్నా ఆర్గనైజేషన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఓన్ రిపాజిటరీ, వీఆర్ అప్లోడింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్స్ దట్ రిపాజిటరీ. ఓకే. Yeah, okay, sir. 1 minute, I will back.
Now clear, Monica? Shiva, clear? Now, now in Maven, so once the artifact file is downloaded, we need to install the Nexus repository. నాకు ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ని నేను ఒక రిపాజిటరీ మెయింటైన్ చేయాలి ఫ్యూచర్ పర్పస్. సో సేమ్ స్టెప్స్. How we configure Tomcat and all. First, we need to create the one user for Nexus. Same steps. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళి జస్ట్ టైప్ చేయండి. దే విల్ గివ్ స్టెప్ బై స్టెప్. జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. హౌ టు ఇన్స్టాల్ Nexus server in Ubuntu 20.4. మనం ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, సేమ్ వే నెక్సస్ అనేది కూడా ఒక సర్వర్, బట్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ సో 8081 పోర్ట్ నెంబర్. టామ్ క్యాట్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ 8080, Jenkins server port number 8080, Nexus it is running 8081. Correct? Monica? Yes. So this is the default. Now they are giving a same. See, first Java, already Java undi మన machine లో. Now first let me check in my server, in my mission, Nexus is running or not. So same path. Even someone configure my mission, they can also OPT Nexus. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ఈ పాత్రలో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. Now what is the port number? Nexus port number 8081. Let me try it whether it is running or not. So 172 dot, what is my 8081? 8081. So whether it is running or not, go and check it. See here, Nexus repository. So already in my mission configure. Just download and extract it and following same steps. No need to worry. This is the best practice. Just Google it. They will provide everything. Follow same steps. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. No one is asking how to install Nexus and all, and they won't ask anything. See, first Java, already Java available, and they created Nexus repository URL. Sorry, user. Say they created add user. Same steps, right? మనం టామ్ క్యాట్ ఎలా క్రియేట్ Yes, చేసాం, sir. సేమ్ వే దే క్రియేటెడ్ వన్ నెక్సస్ యూజర్. Next they downloaded wget. We can use curl or wget, both are same. For Tomcat they are using which command? Curl command. See here, for downloading purpose they are using curl command. See curl -o, they given link. Same way wget also we can use it, both are same only, downloading the tar file from the remote repo. So Tomcat optional Nexus done. And so this is the Nexus repository, and they downloaded the Nexus 3. They downloaded the Nexus 3, and once they downloaded sudo, they created one directory, opt Nexus folder, that is directory, and they are extracting to that particular directory. Next they are giving so permission same, and they are configuring rc. This is the, just they created one file. We need to create the nexus.rc. Under this file, run as user. Which user you want to run? నెక్సస్ యూజర్ అని కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. ఏ యూజర్తో రన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్గా? నెక్సస్ అనే యూజర్తో రన్ అవుతుంది. సీ హియర్, డిఫాల్ట్గా రన్ యాజ్ యూజర్ అంటే ఏ యూజర్తో నీ నెక్సస్ రిపాజిటరీ రన్ చేయాలి, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓపీటీ నెక్సస్ బిన్కి వెళ్ళి nexus.rc ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అండర్ దిస్ ఫైల్ వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ లైన్. దట్స్ ఇట్. సి, యాడ్ దిస్ లైన్. దే గివెన్ క్లియర్ స్టెప్స్. ఆఫ్టర్ దట్, and so remaining and all same only, enable the service and copy this file and paste it, and just start service and check it. So this is the UI. This is the Nexus server port number 8081. Nexus server running 8081. Nexus server is running 8080, and password initial ga, this is the password. Copy this password and add it your password. Add the password and all. That's it. Okay. Now clear? Or else I need to remove my Nexus and I need to configure again. Same steps. So first check it here. Where they configure, they also copy and pasted only. Already someone, they configure my mission.
And so if you want to see, we can check it here. cd space opt, right? Sorry, cd space slash opt ls. See here, there is an access folder. This is for Tomcat they created, for the Nexus they created. Nexus, 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 right? ls, so ls, and see here, this is the Nexus they are using 3.0. ఇక్కడ ఏ స్టెప్స్ కాన్ఫిగర్ చేసినారు సేమ్ స్టెప్స్ వీ కెన్ సీ హియర్ ఆల్సో what they done. Where is this? Here, right? So now what they done, they created Nexus under bin. They can see, we can see this file also. Cd space bin, not bin, cd dot back, cd space Nexus ne, which folder they are telling. So Nexus bin, here we are using. So first here which version they are using, latest component here Nexus 3. Here we are using 3 point, this is my version 3.81. Okay, so 3.81 Nexus hyphen 3.8 tab, Nexus hyphen 3.8 spelling right now. cd space nexus hyphen 3.8 tab. Hyphen underscore Nexus, right? Nexus hyphen 3, automatically it will come. It is not Sir, a. we are not in Nexus directory. ఎక్కడుంది కదమ్మా ఇక్కడ. ఆప్ట్లో ఉన్నాము ఆప్షన్. Okay. You are in OPT, right? We need to Yes. go one more directory. Sorry. cd space nexus under cd space nex. It will come like this. cd space bin ls. Now cat space nexus nexus dot rc. See here, which user I configure, who they configure, same copy and paste it. వాళ్ళు కూడా ఎలా ఫాలో అయ్యింటారు సేమ్. See they created, and so create one file, under this file add this line, correct? Up to this remaining same only one user they created, one user. If you want to, we can see users also. How to see user space, cat space slash etc slash pass wd, correct? See here, one user they created Nexus and one user created Tomcat. For Tomcat running, they created one user. For Nexus purpose, they created one user. We need to follow same steps. That's it. Blindly follow same steps. No need to do any extra steps. Clear? Yes, sir. Okay. Once this is done, already మీకు మ్యావన్లో కూడా సార్ చెప్పుంటాడు. Just refresh it. Okay. So once we done, we logged into this user. Now let me log in my user. So how to log in dashboard? There is a login. Where is this login? It is asking admin user. Default username admin number. Now initial there is one password. Later I changed devapps 123 at. So now I logged into Nexus repository. Now how to upload my artifact file to this repository? Any idea? 2 steps configure చేయాలి. Anyone any idea? ఇప్పుడు నాకు నా ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, జెంకిన్స్ సర్వర్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎవరితో కనెక్ట్ అవ్వాలి? నెక్సస్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో నెక్సస్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, సో ఇఫ్ యూ గో టు palm.xml ఫైల్, if you go to first clone the repository, already we cloned, right? Last time we'll see ls. So cd space maven ls.
vi form dot where we will configure this and all nexus server related information. Form.xml file, right? Idanna gurtunda? Yes, sir. Here somewhere we need to configure this and all. First check it. Where is that? See, first this is the version. So this is the snapshot and there is a release. So snapshot is nothing but regular bills అమ్మా. రిలీజ్ అంటే మంత్లీ కానీ 2 weeks కానీ 1 week కానీ డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా ప్రొడక్షన్లో. అలాంటివన్నీ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలనుకో హియర్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద రిలీజ్ అని చేంజ్ చేయాలి. బై డిఫాల్ట్ స్నాప్షాట్ ఉంటుంది. స్నాప్షాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెగ్యులర్ బిల్స్. అంటే డైలీ మనకి డెవలపర్ పుష్ చేస్తూ ఉంటాడు. జెంకిన్స్ బిల్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, జనరేట్ అవుతుంది ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్. ఎవ్రీ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ మై నెక్సస్ సర్వర్. ఇక్కడ ఇక్కడ మనం 2 నేమ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వన్ ఈజ్ స్నాప్షాట్, సెకండ్ వన్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. స్నాప్షాట్ SNAP, దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ బిల్స్, దిస్ ఈస్ ద ఇంకోటి రిలీజ్ అని పెడతాం. ఏం పెట్టాలి? రిలీజ్, ఓన్లీ రిలీజ్ బిల్స్. అర్థమైందా? Yes, sir. Now in pom.xml file we can give this name, we can update this name whatever you want. So whether you want to snapshot or whether you want to release. ఒకవేళ మీకు రిలీజ్ బిల్స్ అప్లోడ్ చేయాలంటే హియర్ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ రిలీజ్ అని. ప్రస్తుతానికి నేను స్నాప్షాట్ యూస్ చేసా. ఓకే, నౌ గో డౌన్. If you go down, we need to configure somewhere Nexus information, Nexus server information. Where is that? Here. Distribution management. See here, distribution management, snapshot repository. Now got it. 2 tags ఉంది ఇక్కడ. క్లియరా? 2 tags ఉంది. Yes, sir. స్నాప్షాట్ ఐడి అంటే మనం ఏం చేస్తుంటాం, ఒక ఐడిని కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటాం, ఒక ఐడి ఇస్తుంటాం. ఎక్కడ? సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ నెక్సస్ సర్వర్, ఫస్ట్ గమ్ టు నెక్సస్ సర్వర్. ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ సో రిపాజిటరీ నెక్సస్ సర్వర్. మీకు ఆల్రెడీ సార్ చెప్పుంటాడు. సో గో టు సెట్టింగ్స్, దర్ ఈజ్ ఎ రిపాజిటరీస్. క్లియరా? Yes, sir. Repositories. So these are the repositories. See here, these are the default repository, or this is already one repository someone is created. Now I want to create one more repository. Create repository. Here we need to select this one, M2 hosted. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Select this one and give a repository name whatever you want. For example, DevOps June DevOps. Got it? This is my Yes, sir. repository name. And version policy, only release, only snapshot, only mixed. అన్నీ అప్లోడ్ అవ్వాలన్నా, ఓన్లీ స్నాప్షాట్స్ అప్లోడ్ అవ్వాలన్నా, ఓన్లీ రిలీజ్ బిల్స్ అప్లోడ్ అవ్వాలన్నా, విచ్ దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. రైట్ నౌ ఇన్ pom.xml ఫైల్ ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను? స్నాప్షాట్. సెలెక్ట్ స్నాప్షాట్. రిలీజ్ అప్పుడు మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకో? రిలీజ్. నో సార్, బోత్ అంటే బోత్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ విష్. స్నాప్షాట్. నౌ లేఅవుట్ దట్స్ అండ్ ఆల్ ఓకే, దిస్ అండ్ ఆల్ డిప్లాయ్ ఓకే. నౌ డిప్లాయ్మెంట్ పాలసీ, డిసేబుల్ రీడిప్లాయ్మెంట్. సో ఇయర్ ఎనేబుల్ చేయండి, అలౌ రీడిప్లాయ్మెంట్. నాకు ఒక బిల్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ కూడా నాకు రన్ చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ నేను సేమ్ బిల్డ్ వర్షన్ ఏదైనా చేంజ్ చేసిన తర్వాత. అలౌ రీడిప్లాయ్మెంట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ విష్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సో దట్స్ ఇట్, నథింగ్. సో జూన్ DevOps, మై రిపాజిటరీ నేమ్ జూన్ DevOps, and here I selected snapshot. Remaining same your wish. That's it. If you want to we can disable also. నేను allow చేశాను. That's it. Create repository. నాకు రిపాజిటరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. See here, June repository. Copy this link అమ్మా. See here, copy. This is the your repository link. Copy this. Go to pom.xml file. Here we need to update it. I insert, go here, remove this line, paste it. ఇది ఏ URL ఇది? Nexus repository. Nexus repository URL. And remove this one also. Paste it both. Next ID. ఇక్కడ ఒక ఐడి అడిగింది. ఈ ఐడి ఏంది? ఇక్కడ గో టు హియర్. ఇక్కడికి వచ్చినారంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్.
క్లిక్ చేశారనుకో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చింది, ఇక్కడ నేమ్ వచ్చింది చూడండి, ఫార్మేట్ వచ్చింది, టైప్ వచ్చింది, ఆన్లైన్ ఓకే, నేమ్ we need to give this is repository name, okay, this is format okanda, repository June, repository hosted to same only, right, hosted to only, okay, correct, okay. Now this is only, now this is my link, this is my link, and this is my repository name, same name we can see here, this one. Now come to here, give some name here, నేమ్ అనేది ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మన ఇష్టం, నేమ్ అనేది ఎవరి నేమ్, నేను డెవాప్స్ అని ఇచ్చినాను. నెక్స్ట్ ఐడి, ఐడి అనేది దిస్ ఇస్ ద ఇన్క్యూ, ఇట్ షుడ్ బి మ్యాచ్ విత్ సమ్వేర్. ఇప్పుడు నేనేమి ఇస్తాను ఇక్కడ, ఇక్కడ కూడా నేనేమి ఇస్తాను అంటే వీ కెన్ చేంజ్ ఆర్ వీ కెన్ గివ్ సేమ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఏ నేమ్ పెడతాం ఇక్కడ, అదే నేమ్ పెట్టేదా చేంజ్ చేసేదా, డెవాప్స్ రిపో అని పెట్టానా, ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఐడి అనేది ఇన్క్యూ, గివ్ డెవాప్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ జూన్ అని ఇచ్చిన, దట్ ఈస్ యువర్ విష్, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం, ఓకే. నౌ గో టు హియర్ డెవాప్స్ ఐఫన్ జూన్, ఓకే. నేమ్, నేమ్ సమ్ నేమ్ డెవాప్స్ ఇచ్చినాను, దిస్ ఈస్ యువర్ విష్. ఈ రెండు మ్యాండేటరీ. ఐడి అనేది ఇన్క్యూ, వీ నీడ్ టు కాపీ సమ్వేర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. యూఆర్ఎల్ ఐఎమ్ కాపింగ్ ఫ్రమ్ నెక్సస్ సర్వర్. క్లియర్ మోనికా, శివ క్లియర్, ఎనీవన్ ఎనీ Yes, డౌట్? sir. Now somewhere we need to configure this ID. I will show you where we need to configure. Escape, కావాలా నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మీకు గో బ్యాక్, ఎంఎన్ విచ్ మ్యావన్ విచ్ ఎంవిఎన్ ఇచ్చారంటే మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, మ్యావన్ పాత్ ఇది, గాట్ ఇట్. మన విండోస్లో అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్కి వెళ్తాం, కరెక్టా. Yes, sir. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాలనుకో విచ్ మ్యావన్ అంటే మీరు ఏ వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నారు, వేర్ ఇస్ దట్ పాత్, ఐ వాంట్ టు నో, దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. విచ్ మ్యావన్ అంటే యూజర్ బిన్ మ్యావన్ మా, ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఈ పాత్కి వెళ్ళండి, సిడి స్పేస్ యూఎస్ఆర్, ఇదేం పాత్ ఇది, యువర్ పాత్ మ్యావన్ పాత్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్? No, sir. వాట్ ఈస్ దిస్, యూఎస్ఆర్ బిన్ స్లాష్, లేదన్నా, కాపీ దిస్ వన్, సిడి స్పేస్ సిడి స్లాష్ యూఎస్ఆర్ స్లాష్ బిన్ ఎల్ఎస్. ఇక్కడ మీకు USR, we need to update this path also. Where you need to document లో కూడా పెట్టి చెప్పుంటాడు, జస్ట్ గో టు హియర్ వేర్ we need to update. Where is that, they given path, this one, right? So next is repository, copy, after this password, this is logged in, and change directory, op directory, binary files, they didn't give. Somewhere we need to update this link also. Let me try, cd space mn లేదా చూపిస్తాం కదా ఇక్కడ, ls, ఓకే. హౌ టు, మన క్వశ్చన్ ఏమి, హౌ టు కాన్ఫిగర్, హౌ టు, సారీ నాట్ హియర్, ఎక్కడ కోరి ఎక్కడ రాయాలి మనం ఇక్కడ, హౌ టు అప్డేట్, అప్డేట్ ఏం అప్డేట్ చేయాలి మనకి, ఫస్ట్ సిడి స్పేస్ ఏంటది ఐడి, సిడి స్పేస్ maven ls cat space form.xml ఫైల్, ఏం ఐడి ఇది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఐడినా, ఓకే ఐడి, ఓకే. హౌ టు అప్డేట్ or where to update, id, nexus id in maven directory.
I need that path. Maybe that is correct path only. Settings.xml file. ఇది లోకల్ విండోస్ ఇది. మనకు కావాల్సింది ఎక్కడ? మనకి ఎక్కడ కావాలమ్మా ఇది? నెక్సస్ లో కావాలి. కరెక్టా? ఇది. దీన్ని మనం అప్డేట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? క్లియరా? Yes, sir. మనక ఎక్కడ చూపించినాడు పాత్? సర్వర్స్ లో ఈ settings.xml ఫైల్. దానికి వెళ్దాం మనం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కమ్ అవుట్ సైడ్ ls. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? cd/opt ls cd స్పేస్ నెక్సస్ ls. దీంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? cd స్పేస్ nex నెక్సస్ ls settings.etc. ఇక్కడ లేదు అది. ఇక్కడ దీంట్లో వాడు పాత్ మార్చుంటాడు అక్కడ. cd స్పేస్ సోనా టైప్ ls. ఇది cd స్పేస్ నెక్సస్ నెక్సస్ ls సెట్టింగ్స్ డాట్ ఏ పాత్రలు దీంట్లో పెట్టినాడు? ఒక్క నిమిషం. ఏ పాత్రలు పెట్టినాడు ఇక్కడ? పైన నెక్సస్ అనే దాన్ని ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసినాడు. ఎక్కడ? ఓపీటీ నెక్సస్ బిన్. ఇది ఓకే. ఓపీటీ నెక్సస్ లోనే ఉంది. కరెక్ట్. ఇది ఓపీటీ నెక్సస్ లో ఇక్కడ మన settings.xml ఫైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఉంటుంది సెట్టింగ్స్. ఇది ఫైల్ యాడ్ సర్వర్ సెక్షన్ నెక్సస్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ యాడ్ సర్వర్. ఇది అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది లోకల్లో. ఇది ఇఫ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇక్కడే కూడా కనిపించాలి మనకి. విచ్ మ్యావన్ అంటే విచ్ మ్యావన్ విచ్ ఎంవిఎన్ ఇది పాత్ యాక్చువల్గా. సో cd స్పేస్ usr స్లాష్ బిన్ స్లాష్ పాత్. ఇది ls -ltr. ఏదది? మనకు మ్యావన్ రైట్. m వేర్ ఈజ్ m? చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఎంఎన్. సరే, నేను డాక్యుమెంట్కి వెళ్తాం. ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను. మేబీ దీంట్లో కూడా నోట్ చేసుకుంటా. ఐ విల్ షేర్ ఇట్. జెంకిన్స్ ఏం కావాలి మనకి? నెక్సస్ రైట్. ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది నెక్సస్. ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. నెక్సస్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఉందా? no, sir. అవునా? బ్యాక్ లేదా నెక్సస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. మ్యావన్ నెక్సస్ రాసుకుందాం. ఈ డాక్యుమెంట్ పంపిస్తా. జస్ట్ అవర్ రెఫరెన్స్. ఏదైనా స్టెప్స్ జస్ట్ మిస్ అయితే మనం రెఫర్ చేసుకోండి. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళది. మేబీ ఈ వర్షన్లు అప్డేట్ అయి ఉంటాయి మీకు. నెక్సస్ ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. ఇదంతా ఓకే, ఇదంతా ఓకే. సో form.xml ఓకే. నౌ గో టు settings.xml. we need to find this file. we need to update this one. Where is that settings data? Let me try. Settings, right? We need ls cd space /opt ls cd space ne settings dot cd space ne ls cd space bin ls cd space ne
We are giving CD space next on type of ls CD space nex CD space it is back. Let's go back. ls go back. ls ఇక్కడే ఉండాలి ఇది సిడి స్పేస్ పిఎస్ ఐఫన్ యూనిక్స్ pipeline grep grp grep hyphen I settings dot some ఎక్కడుంది ఇది ఎక్కడో ఉందంట రూట్ లో సెట్టింగ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఉంది వేర్ ఇస్ దట్ పాత్ లేదా కేఎల్ఎస్ స్పేస్ ఇక్కడ ఆడదాం వీడియో ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ సో యాడ్ సర్వర్స్ సెక్షన్ విత్ నెక్సస్ క్రెడెన్షియల్స్ in the set server settings data ఇదైతే విండోస్ లో ఎలా వస్తుంది ఇఫ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ క్రియేటెడ్ బ్యాష్ mkdir nano settings dot yml file by default location maven settings dot xml మనకుందా లేదా ఇక్కడ ఏమో చూపిస్తుంది సమ్వేర్ ఉంది పాత కనిపించలేదు మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ let me ask give me full path give in Ubuntu mission home ubuntu dot m2 here okay home you go to this path root settings dot xml file what is this go cd dot ls cd space slash opt ls it's on type and cd space and ls స్పేస్ hyphen person ఇది మ్యావన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా మనకి మ్యావన్ పాత్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది యూజర్ షేర్ mun we need to go to this path we are in wrong path usr slash share slash maven okay share usr mun ls conf configuration ls ఎక్కడ ఉంది చూడండి మనకి ఉందా
Yes, sir. వీఆర్ ఇన్ రాంగ్ పాత్. ఇది మనం మాడిఫై చేయాలి. ఏవి సెట్టింగ్స్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఇన్సర్ట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ గో డౌన్ దెర్ ఈజ్ ఏ వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ లైన్. డిఫాల్ట్గా మీకు డిసేబుల్ ఉంటుంది, దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. డిసేబుల్ అంటే దీనిలో అవుట్లో వేయాలి. సర్వర్ ఐడి ఈక్వల్ టు మనం అక్కడ ఏం ఐడి ఇచ్చినా ఫామ్ డాట్ వైలో DevOps -June. June. We need to update here. This is the username password. Okay. This is the your Nexus. What is this username password? Server. Nexus server. But this is the hard code. Real time we are using ID. We can generate ID also. పాస్వర్డ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్నది కదా, దీన్ని మనం ఐడి కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ద టైమ్ బింగ్ దే గివన్ హార్డ్ కోడెడ్. వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దిస్ వన్. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? ఎస్కేప్ కోలన్ ఎస్కేప్ కోలన్ ఎక్స్. సో ఇది ఈ పాత్కి వెళ్ళాలి మనం. యూజర్ నాట్ దట్ పాత్. ఎంఎన్ వర్షన్ యూఎస్ఆర్ స్లాష్ నాట్ బిన్ షేర్ స్లాష్ maven. Under this there is a settings.yml file updated. Now, so now this is done, right? We updated, we saved this and all. Now go to down, go slash cdisplays ma maven ls va cat space form dot xml file. We modified, right? First check it whether it is correctly updated or not. Correct? Matched? DevOps-June. Now this is in local. What we need to do? This one we need to push. ఎక్కడ పుష్ చేయాలి చేంజెస్ ని? ఇప్పుడు ఈ కోడ్ యాడ్ ఉంది నాకు, లోకల్లో ఉందా రెపోలో ఉందా? లోకల్లో ఉంది. జెంకిన్స్ కోడ్ ఎక్కడ నుండి పిక్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీ టైమ్? సెంట్రల్. కరెక్టా? సో ఈ కోడ్ నేను సెంట్రల్ పంపిస్తే నాకు కరెక్ట్గా అప్డేట్ వర్క్ అవుతుంది నెక్సస్. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. Clear? Yes, sir. Now, first we need to push this one. First how to push it? Git status. Okay? Don't push this one. We need to push only YML file. Git add dot, not dot, form dot XML. Clear? Yes. Git commit -m updated Nexus register. Nexus configuration. ఓకే, ఏమైంది ఇది? గిట్ కాన్ఫిగ్ గ్లోబల్ ఎడిట్ అమెండ్ రీసెట్. కాన్ఫిగ్ చేయలేదా? Config. I need to give 2 more lines. ఏ లైన్స్ యాడ్ చేయాలి? Go to here, go to git initial. We need to add 2 lines, right? Copy that line, paste it. So this line, git config. Okay na? Yes, sir. నేను here push చేయాలి ఫస్ట్ టైం. git config. Next username. This is not my, this is devs@gmail.com. This is my email ID. Copy this one, go to here, paste it. Done. Now use git commit update web. Okay. Next git log in the okay configuration. Control Q. Okay. Git push. Username was at Gmail. What is my password? Wrong. Git push
Maybe my password, right? Webs@gmail.com. Password. What is my password? అయ్యో నా పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను. అథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్. మా వన్. ఏం పాస్వర్డ్ పెట్టాను? నాది ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. లెట్ మీ ట్రై. హౌ టు చెక్ ఇట్? గిట్ డిఫాల్ట్ గేట్ అయితే లాగిన్ అయింటుంది. ఫస్ట్ లాగ్అవుట్. సైన్ అవుట్. సో సైన్ అవుట్ and different account. What is my pass? This is my username. My password. Correct only. Here it is working correct. Click on this. Go to here. Repository. Now go to why it is please repository URL currently recommended. Authentication failed. Mhm. What I configure? Correct only, right? Email amend I configure. Where is my credentials? Get get global edit reset author. Give my password expire. After doing this, you may fix using this. Reset author. Git config global label username. Not email address. Wrong. I need to update this. Copy this one. Paste it. This is not my username. What is my username? My username. Okay. That's username. Done. What is my email address? This is my email address. Email. Go down at gmail.com. Git config global. Git config global user email address. Okay. Done. Now check it. Git push username. You can give both. First, I'm trying this one. Here, paste it. Authentication along with please see solution git authentication. Again, I need to generate token. Mhm. Git clone username git clone git remote set URL. What's the time now? I hit okay. Let me try new one. Whether how it will work. I will configure new one.
plus mkdir divers cd space divers git clone hyphen b dev, and what is my repository? This is my repository. Maven select dev branch, and this is the code. Okay, git clone. Or else I will show you directly here, not Jenkins. So directly, Monica, this is configuration issue, right? Now already in my Yes, sir. local we updated, right? First we'll check here. So ls we updated here, right? Pom.xml file we updated here. Yes, sir. Directly also we can check here. Men clean. Anyway, this is my local. I configure everything. What is this? MVN space deploy. Correct? Before deploying, first check it. I am showing manually. What is my repository name? Which repository? June, right? June, I think So DevOps. June, right here. So this is the repository. So whether it will upload or not, we need to check it here. Browse June repo. Right now I don't have anything. Correct? Now come to Yes, sir. local. Already I modified my local. Directly we can run here also. Now, right now I am not running via Jenkins. I am running manually. We'll see. There is some issue, right? Email and all. I will fix it that one. Deploy. Now we'll see whether it is working or not. So if everything working, it will upload the Nexus. Now see here, build success. Build success. So now everything correct only. Build success. Now just refresh it. Now refresh it. See here, browse, and so June repository. Expand this one, snapshot, and expand this one. And so where is the jar war file? Now got it here. Yes, sir. So like this, every build automatically it is uploaded into the Nexus repository. So click on browser, click on your repository name, and click on expand. Only snapshot. Right now I am using snapshot. So how I know this is snapshot? If you go pom.xml file, there I configure which one? Snapshot. 0.0.1 hyphen snapshot. Suppose if you configure release means here it will create one more folder release. Under release it is uploading. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. That's it. So now everything working fine. So real time also we are configuring same thing. But right now I trigger manually, and same thing it will work Jenkins also, nothing. But first we need to push these changes to repository. I updated pom.xml file, right? I need Yes, push sir. this code to repository. Otherwise Jenkins read data from repository only, right? Jenkins it won't read data from my local. Jenkins every time pick data from repository. So now I need to push these changes to repository. Then if I run my build pipeline, it will upload into my Nexus repository. That's it. Clear? Clear, sir. So just try it. Very, very important. If anything, any doubt, any challenges, ping me WhatsApp group. We will help you. Yeah, okay, sir. Okay. So that's it from my side. I will fix this my error. I need to generate new token. I will push my pom.xml file to central. Then only my Jenkins build will trigger. So that's it from my side. Thanks everyone.